Benin, officially Republic of Benin, French République du Benin, formerly, until 1975, Dahomey or 1975-90, People's Republic of Benin, country of Western Africa. It consists of a narrow wedge of territory extending northward for about 420 miles, 675 kilometers from the Gulf of Guinea in the Atlantic Ocean, on which it has a 75-mile seacoast, to the Niger River, which forms part of Benin's northern border with Niger. Benin is bordered to the northwest by Burkina Faso, to the east by Nigeria, and to the west by Togo. The official capital is Porto Novo, but Cotonou is Benin's largest city, its chief port, and its de facto administrative capital. Benin was a French colony from the late 19th century until 1960. Prior to colonial rule, part of the territory that is now Benin consisted of powerful, independent kingdoms, including various Bariba Kingdom in the north, and in the south the kingdoms of Porto Novo and Dahomey. On the belly of Dan was a rival king on whose grave Dahomey's royal compound was built. In the late 19th century, French colonizers making inroads from the coastal region into the interior borrowed the name of the defeated Dahomey Kingdom for the entire territory that is now Benin. The current name derives from the Bight of Benin. Benin consists of 5 natural regions. The coastal region is low, flat, and sandy, backed by tidal marshes and lagoons. It is composed of, in effect, a long sandbar on which grow clumps of coconut palms. The lagoons are narrower in the western part of the country, where many have become marshes because of silting, and wider in the east, and some are interconnected. In the west, the Grand Popo Lagoon extends into neighboring Togo, while in the east the Porto Novo Lagoon provides a natural waterway to the port of Lagos, Nigeria, although its use is discouraged by the political boundary. Only at Grand Popo and at Cotonou do the lagoons have outlets to the sea. Behind the coastal region extends the Bar country, the word being a French adaptation of the Portuguese word barro, clay. A fertile plateau, the Bar region contains the Lama Marsh, a vast swampy area stretching from Abami to Alada. The landscape is generally flat, although occasional hills occur, rising to about 1,300 feet 400 meters. The Benin Plateaus, 4 in number, are to be found in the environs of Abami, Ketu, Apahuate or Parahuate, and Zanyanato. The plateaus consist of clays on a crystalline base. The Abami, Apahuate, and Zanyanato plateaus are from 300 to 750 feet high, and the Ketu plateau is up to 500 feet in height. The Atakora Mountains, in the northwest of the country, form a continuation of the Togo Mountains to the south, running southwest to northeast and reaching an altitude of 2,103 feet 641 meters at their highest point. They consist of a highly metamorphosed quartzite interior. The Niger Plains, in the northeast of Benin, slope down to the Niger River Valley. They consist of clayey sandstones. Apart from the Niger River, which with its tributaries the Mekrout, Alabori, and Soda, drains the northeastern part of the country, the 3 principal rivers in Benin are the Mano, the Kufo, and the Weme. The Mano, which rises in Togo, forms the frontier between Togo and Benin near the coast. The Kufo, near which stands Abami, flows southward from the Benin Plateaus to drain into the coastal lagoons at Aeme. The Weme rises in the Atakora Mountains and flows southward for 280 miles. Near its mouth it divides into 2 branches, one draining to the east into Porto Novo Lagoon and the other to the west into Nokue Lake. The Atakora Mountains form a divide between the Volta and Niger basins. 2 climatic zones may be distinguished, a southern and a northern. The southern zone has an equatorial type of climate with 4 seasons, 2 wet and 2 dry. The principal rainy season occurs between mid-March and mid-July. The shorter dry season lasts to mid-September, the shorter rainy season lasts to mid-November, and the principal dry season lasts until the rains begin again in March. The amount of rain increases toward the east.
Brand Popo receives only about 32 inches, 800 millimeters a year, whereas Cotonou and Porto Novo both receive approximately 50 inches. Temperatures are fairly constant, varying between about 72 degrees and 93 degrees Fahrenheit, 22 degrees and 34 degrees Celsius, and the relative humidity is often uncomfortably high. In the northern climatic zone, there are only two seasons, one dry and one rainy. The rainy season lasts from May to September, with most of the rainfall occurring in August. Rainfall amounts to about 53 inches a year in the Atacora Mountains, and in central Benin. Farther north it diminishes to about 38 inches. In the dry season, the harmattan, a hot dry wind, blows from the northeast from December to March. Temperatures average about 80 degrees Fahrenheit, 27 degrees Celsius, but the temperature range varies considerably from day to night. Benin, tên chính thức là Cộng hòa Benin, tiếng Pháp République du Benin, trước đây, cho đến năm 1975, Dahomey hoặc năm 1975 năm 90, Cộng hòa Nhân dân Benin, quốc gia ở phía Tây châu Phi. Nó bao gồm một nêm hẹp của lãnh thổ mở rộng về phía bắc khoảng 420 dặm, 675 km từ vịnh Guinea ở Đại Tây Dương, trên đó nó có một bờ biển 75 dặm đến sông Niger, mà là một phần của biên giới phía bắc của Benin với Niger. Benin có phía tây bắc giáp Burkina Faso, phía đông giáp Nigeria và phía tây giáp Togo, thủ đô chính thức là Porto Novo. Nhưng Cotonou là thành phố lớn nhất của Benin, cảng chính và thủ đô hành chính trên thực tế của nó. Benin là thuộc địa của Pháp từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1960, trước thời thuộc địa. Một phần lãnh thổ mà ngày nay là Benin bao gồm các vương quốc hùng mạnh, độc lập, bao gồm các vương quốc Bariba khác nhau ở phía bắc, và phía nam là các vương quốc Porto Novo và Dahomey, Danhom. Trên bụng của Gian là một vị vua đối địch với ngôi mộ của hoàng gia Dahomey được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Thực dân Pháp xâm nhập từ vùng duyên hải vào nội địa đã mượn tên của vương quốc Dahomey đã bị đánh bại cho toàn bộ lãnh thổ ngày nay là Benin, tên hiện tại bắt nguồn từ Bay of Benin. Benin bao gồm 5 vùng tự nhiên, vùng ven biển thấp, bằng phẳng và nhiều cát, được hỗ trợ bởi các đầm lầy và đầm phá thủy triều. Trên thực tế, nó bao gồm một cồn cát dài. Trên đó mọc lên những khóm dược. Các đầm phá hẹp hơn ở phía tây của đất nước, nơi nhiều đầm phá đã trở thành đầm lầy vì phù sa, và rộng hơn ở phía đông, và một số thông với nhau ở phía tây. Granopo Lagoon kéo dài sang nước láng giềng Togo, trong khi ở phía đông, Porto Novo Lagoon cung cấp một tuyến đường thủy tự nhiên đến cảng Lagos, Nigeria. Mặc dù việc sử dụng nó không được khuyến khích bởi ranh giới chính trị, chỉ tại Granopo và Cotonou, các đầm phá mới có cửa ra biển. Phía sau vùng duyên hải mở rộng đất nước, ba từ này là sự chuyển thể từ tiếng Pháp của từ barro, đất sét trong tiếng Pháp, là một cao nguyên màu mỡ. Vùng ba có đầm lầy Lamer, một vùng đầm lầy rộng lớn trải dài từ Obomey đến Alada. Cảnh quan nói chung là bằng phẳng, mặc dù thỉnh thoảng xuất hiện những ngọn đồi cao đến khoảng 400 mét. Các cao nguyên Benin, với số lượng là 4, sẽ được tìm thấy ở các vùng đất của Obomey, Keto, Aflaue, hoặc Parahawe, và Zagnanado. Các cao nguyên bao gồm đất sét trên nền kết tinh. Các cao nguyên Obomey, Aflaue và Zagnanado cao từ 300 đến 750 feet, và cao nguyên Keto cao tới 500 feet. Dãy núi Atacora ở phía tây bắc của đất nước tạo thành một phần tiếp nối của dãy núi Togo ở phía nam, chạy theo hướng Tây Nam đến Đông Bắc và đạt đến độ cao 2.103 feet, 641 mét. Ở điểm cao nhất của chúng bao gồm một phần bên trong là đá thạch anh biến chất cao, đồng bằng Niger. Ở phía đông bắc của Benin, dốc xuống thung lũng sông Niger, chúng bao gồm đá cát pha sét ngoài sông Niger, với các phụ lưu của nó là Mekru, Alibori và Sota, chảy ra vùng đông bắc của đất nước. Ba con sông chính ở Benin là Mono, Kufo và Aweme. Mono, mọc ở Togo, tạo thành biên giới giữa Togo và Benin gần bờ biển. Kufo, gần viết tắt của Obomey,
chảy về phía nam từ cao nguyên Benin để thoát vào các đầm phá ven biển ở Aheme, các Umo mọc ở dãy núi Atacora và chảy về phía nam cho 280 dặm, gần miệng nó chia thành hai nhánh. Một nhánh chảy về phía đông vào phá Porto Novo và nhánh kia chảy về phía tây vào hồ Nokoe. Dãy núi Atacora tạo thành sự phân chia giữa lưu vực Volta và Niger. Hai vùng khí hậu có thể được phân biệt miền Nam và miền Bắc. Khu vực phía Nam có kiểu khí hậu xích đạo với 4 mùa, 2 mùa ẩm và 2 mùa khô. Mùa mưa chính xảy ra từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 7. Mùa khô ngắn hơn kéo dài đến giữa tháng 9, mùa mưa ngắn hơn kéo dài đến giữa tháng 11 và mùa khô chính kéo dài cho đến khi những cơn mưa bắt đầu trở lại vào tháng 3, lượng mưa tăng dần về phía đông. Granopo chỉ nhận được khoảng 32 inch 800 mm một năm, trong khi Cotonou và Porto Novo đều nhận được khoảng 50 inch, nhiệt độ khá ổn định, dao động trong khoảng 72 độ đến 93 độ F, 22 độ và 34 độ C. Và độ ẩm tương đối thường cao đến mức khó chịu. Ở vùng khí hậu phía Bắc chỉ có 2 mùa, một mùa khô và một mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, với phần lớn lượng mưa xảy ra vào tháng 8. Lượng mưa khoảng 53 inch một năm ở dãy núi Atacora và ở trung tâm Benin, xa hơn về phía Bắc nó giảm đi khoảng 38 inch. Vào mùa khô, gió mạnh, khô nóng, thổi từ phía đông bắc từ tháng 12 đến tháng 3. Nhiệt độ trung bình khoảng 80 độ F, 27 độ C, nhưng phạm vi nhiệt độ thay đổi đáng kể từ ngày sang đêm. Ganando na cime, tu brondo no felino.